If a body is starting from rest, suppose I take an example, a body is starting from rest, traveling with a uniform acceleration. So here I am taking an example where it is starting from rest means initial velocity 0, traveling with a uniform acceleration. Then in the nth second it travelled a distance sm. In the nth second it travelled a distance sn. Then the acceleration is given by the formula sm minus sn by it is m minus n. This is a formula. So here a body is starting from rest, traveling with a uniform acceleration. In the nth second it travelled a distance sm, nth second travelled a distance sn. Then what is the acceleration? The acceleration is given by a is equal to sm minus sn by m minus n. ఇక్కడ ఒక వస్తువు నిశ్చల స్థితి నుండి బయలుదేరి సమత్వరణంతో ప్రయాణం చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు mవ సెకండ్లో అది ప్రయాణించే దూరం sm, nవ సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరం sn అయితే దాని త్వరణము ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి. ఆ ఫార్ములా ఏంటన్నమాట a ఈజ్ ఈక్వల్ టు sm మైనస్ sn బై m మైనస్ n. ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం అండి, బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. అది a body is retarding, that is acceleration is negative, is called retardation, రుణత్వరణము అంటారు. ఇది నెగటివ్ ఉంది. అలాంటప్పుడు అది చివరి సెకండ్లో ఆగిపోయే ముందు చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరం ఎంత అంటే a/2. సో a body is example I take, a body is traveling with a retardation of 5 meters per second square. What is the distance traveled in the last second? Answer is 5/2. Answer is 5/2. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వస్తువు రుణత్వరణంతో చలిస్తూ ఉంటే అది చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరానికి ఫార్ములా ఏంటన్నమాట sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు a/2. ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ, రుణత్వరణం -5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. రుణత్వరణం అంటే మైనస్ అక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉన్నట్టే. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5 ఇచ్చాడు. అయితే చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరం ఎంత అంటే ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా 5/2. అంటే తొలి వేగముతో సంబంధం ఏమైనా ఉందా? ఏమీ లేదు. తొలి వేగం ఎంతన్నా ఉన్నానండి, అది చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరం దేని మీద ఆధారపడుతుంది? దాని యొక్క రుణత్వరణంపై ఆధారపడుతుంది. అది a/2కి సమానం. కాబట్టి ఈ రకంగా కొన్ని మన ప్రాబ్లమ్స్ని తేలిగ్గా సులువుగా షార్ట్ కట్ మెథడ్లో చేయడానికి అనువుగా ఉంటాయి. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, ఏ డైలీ లైఫ్. హియర్ దెర్ ఈజ్ అ బస్. The bus is started with a uniform acceleration 1 meter per second square. Here there is a person who is standing here at a distance of 48 meters. He is at rest. He observed a bus which is at a distance of 48 meters from him and started moving with a uniform acceleration 1 meter per second square. And he started running with a velocity 10 meter per second with a constant speed. And after what time he can catch the bus? ఇక్కడ వినండి, ఒక మనిషి నిశ్చలంగా ఉన్నాడు. 48 మీటర్ల దూరంలో 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ త్వరణముతో బయలుదేరిన బస్సుకి 48 మీటర్ల దూరంలో వెనకాల ఉన్నాడు మనిషి. అది చూసి 10 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సమవేగంతో పరిగెత్తున్నాడు. ఎంతకాలం తర్వాత అతను బస్సును పట్టుకోగలుగుతాడు? అది ప్రాబ్లం మనకి. సో ఆఫ్టర్ వాట్ టైమ్ హీ కెన్ క్యాచ్. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు రెండు ప్రయాణించిన దూరాలు సమానం. అంటే ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద పర్సన్ మ్యాన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బస్ షుడ్ బి సేమ్. కాబట్టి మనిషి ప్రయాణించిన దూరము బస్సు ప్రయాణించిన దూరము రెండూ సమానంగా ఉండాలి. మనిషి ఎంత దూరం ప్రయాణం చేయాలండి? ఈ ప్రాబ్లంలో మనం ఏం చేయాలంటే ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద మ్యాన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బస్ ప్లస్ 48 బికాస్ హీ ఈజ్ బిహైండ్. ప్లస్ 48. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై మ్యాన్ అంటే వేగం ఇంటూ కాలం. ఇది ½ AT² ప్లస్ 48. ఇక్కడ 10 ఇంటూ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ AT² ప్లస్ 48. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 10t. We are multiply with 2 completely. It is 20t. This is nothing but minus 96. As it is coming to this side, it becomes what is that? Minus 96, and t square is equal to this minus 96 plus 20t. So t square minus 20t, this becomes plus.
So, what are the factors? Minus 12 and 8, minus 8. So, what are the factors? T square minus 12t minus 8t plus 96 is equal to 0. So, t minus 12. Next here I am taking common 8. So, t minus 12 is equal to 0. So, t minus 8 into t minus 12 is equal to 0. So, t is equal to 8 or 12 seconds. So, first time itself 8 seconds. So, he catches the bus in a time of 8 seconds. We can design a similar problem here. Here a boy is standing here. మనం చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు. A boy is standing here and there is a dog here, a dog, and he started running with a uniform speed, suppose, and he has to run with some acceleration. The distance is given here, and with what acceleration he has to run so that escape from the dog. We have the formula v square minus u square is equal to 2as. Applying this formula, we can do the problem like this. So, a dog moving or running to catch this person with some velocity. We call it as velocity v as 10 meter per second. And this person is at rest, initially 0, and he want to run with the acceleration so that he can escape from the dog. This can be written as suppose 20 meters. So, apply the formula v square minus u square is equal to 2as. You can escape. కాబట్టి నిజంగా కుక్క ఎంబడబడింది అనుకోండి, ఈ ఫార్ములా వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి పరిగెత్తకండి. ఈ లోపల కుక్క కరుస్తుంది కాబట్టి మనం సహజంగానే పరిగెత్తాలి. ఎంత త్వరలో ఉండాలి కనీసం అంటే ఈ ప్రాబ్లంని మనం అప్లై చేస్తూ మనం చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ ట్రైన్. There is a train here. This train is traveling with uniform acceleration. It is going forward. A boy is observing this train. It is crossing, the engine of the train is crossing the person with a velocity u. There are bogies, you know, there are bogies like this. Okay, the last bogie is crossing with a velocity v. The first one with u, the last one with the v. With what speed the middle point will be crossing? Apply v square minus u square is equal to 2as twice. You get the answer x as root of v square plus u square by 2 is the formula. So, the midpoint of the train crosses the person with a speed of root of v square plus u square by 2. ఇక్కడ ఒక ట్రైను సమవేగముతో త్వరణముతో ప్రయాణిస్తుంది. నిశ్చలముగా ఉన్న మనిషిని అది మొదటి బోగీని u వేగముతోను చివరి బోగి v వేగముతోను అది క్రాస్ చేస్తూ ఉంటే మధ్యస్థ బిందువు ఎంత వేగంతో ఆ మనిషిని క్రాస్ చేస్తుంది? దానికి ఫార్ములా ఏంటన్నమాట? రూట్ ఆఫ్ v స్క్వేర్ ప్లస్ u స్క్వేర్ బై 2. ఏ సూత్రాన్ని ఉపయోగించాం? v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as అనే సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం చేయగలిగాము. సో ఈ రకంగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయడానికి వీలవుతుంది. సపోజ్ మనం ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా కిందకి పడుతున్న వస్తువు దృష్టిలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఏమవుతాయి? వాట్ హ్యాపన్స్ టు వెలాసిటీ if the body is dropped freely? If the body is dropped freely, you know, acceleration will be plus g and initial velocity will be 0. Then the first equation, what is that? V is equal to u plus at. Initial velocity is 0. So this equation now becomes v is equal to gt. Similarly, s is equal to ut plus half at square, and this equation now becomes u becomes 0. Therefore, this s or h, whatever we call it as, half gt square, and the second equation is v square minus u square is equal to 2as. It becomes the initial velocity is 0, therefore it is v square is equal to 2gs or 2gh. Sn is equal to u plus 0, it is g by 2 into 2n minus 1. Like this, these equations becomes for a freely falling body. కాబట్టి స్వేచ్ఛగా పడుతున్న వస్తువు దృష్టిలో తొలి వేగం 0,
త్వరణము ప్లస్ జీ కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్స్ ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. మనం కొన్ని వీటి మీద చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుందాం. ఒక ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. ఒక స్వేచ్ఛగా పడుతున్న వస్తువు దృష్టిలో మొదటి సెకండ్ కాలంలో అంటే S1 మరియు రెండవ సెకండ్ కాలంలో మరియు మూడవ సెకండ్ కాలంలో ప్రయాణించిన దూరాల నిష్పత్తి అడిగాడండి. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ in the first second, second second, third second, etc. That is the question. So in this formula I calculate first S1. It is G by 2 into 2 into 1 minus 1, nothing but G by 2. What is S2? G by 2 into 2 into 2 minus 1. What is that value? 2 into 2 is 4 minus 1 3, 3G by 2. What is S3? It is G by 2 into 2 into 3 minus 1, that is 6 minus 1 5, 5G by 2. So if you calculate this ratio, the ratio now becomes, if you calculate, it is G by 2 here, it is 3G by 2, it is 5G by 2. So what is the ratio? 1 is to 3 is to 5 is to 7. So for a freely falling body, the distances travelled in the first second, second second, third second, etc. will be in the ratio of odd natural numbers. స్వేచ్ఛగా కిందకు పడుతున్న వస్తువు దృష్టిలో మొదటి సెకండ్, రెండవ సెకండ్, మూడవ సెకండ్ కాలాల్లో ప్రయాణించిన దూరాల నిష్పత్తి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ యొక్క నిష్పత్తికి సమానం. అంటే 1:3, 3:5, 7:9. దీని మీద ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోబోతున్నామండి ఇప్పుడు. నౌ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెకండ్ Sn ఈజ్ 44.1 meters given. Then what is the height? కాబట్టి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ మీన్స్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ప్లస్ g. కాబట్టి స్వేచ్ఛగా కిందకి పడుతున్న వస్తువు దృష్టిలో మనకి చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరం ఎంత అంటే 44.1 meters అయితే అప్పుడు మొత్తం ఎత్తు ఎంత అని అడుగుతున్నాడండి. ఇది ప్రాబ్లం. ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. నౌ ఇన్ ద Sn ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్ ఈజ్ హియర్, వాట్ ఈస్ దట్? G by 2 into 2n minus 1. 2n minus 1. It is given as 44.1 meters. So G by 2 అంటే 9.8 by 2, 2n minus 1 is equal to 44.1 meters. This is 4.9. So 2n minus 1 is equal to 44.1 by 4.9. I think it's 9. 9 into 4.9 is nothing but 44.1. So 2n is equal to 10. N is equal to 5. So what is the total height? Half G into 5 square, 122.5 meters. కాబట్టి స్వేచ్ఛగా కిందకి పడుతున్న వస్తువు దృష్టిలో మనం తీసుకుంటే చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరం 44.1 అన్నాడు. ఎంతకు సమానం? G by 2 into 2n minus 1. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే n చివరి సెకండ్ 5వ సెకండ్ వచ్చింది. మొత్తము దూరము, మొత్తము ఎత్తు అంటే హాఫ్ G into 5 square అంటే 122.5 మీటర్స్గా మనం ఈ లెక్కని చేయవచ్చు. ఇదే లెక్కని ఇంకో రకంగా చూద్దామండి, ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్. హియర్ యు సీ హియర్. నౌ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెకండ్ ఈజ్ 9/25 ఆఫ్ టోటల్ హైట్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ద హైట్? కాబట్టి చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరం ఎంత అంటే 9/25 అని ఇచ్చాడండి. అయితే మొత్తం ఎత్తు ఎంత అని అడిగాడు ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? అగైన్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. So what is the Sn given? It is 9/25 of h. H is nothing but half G n square. What is the Sn formula? It is G by 2 into 2n minus 1 is equal to half G n square. Half G cancel ending. So it is 2n minus 1 is equal to n square. So n square minus 2n plus 1 is equal to 0. So what are the factors for this one? Minus 2. When multiply, it is 1. When add, it is equal to minus 2. So it is n square. It is 1 into 1 minus n plus 1. So n common here. So n minus 1. Here it is a minus 1 common. N minus 1 is equal to 0. Nothing but n minus 1 into n minus 1 is equal to 0. So here we have done small mistake here. So Sn is equal to
9/25 of this one. Now, the problem is here like this, half gn square cancel, this becomes multiplied with 25, 50n minus 25 is equal to 9n square. So, 9n square minus 50n plus 25 is equal to 0. If I multiply, it is 9 into 25. If I add, it is minus 50, that is 45 into 5. So, I am taking the factors 45 and 5. So, 45 and 5. So, it is 25. So, when I add it, it is 50n. So, when I multiply, it is 25 into 9. If I add it, it should be minus 50. Therefore, what are the factors? 9n square minus 45n minus 5n plus 25 is equal to 0. So, if I take common here 9n, it is n minus 5. If I take here 5 common, n minus 5 is equal to 0. So, 9n minus 5 into n minus 5 is equal to 0. So, n is equal to 5/9 or 5. This cannot be answered because the last second is, he said. So, it should be greater than 1 second. So, n should be only equal to 5. What is the total height? Again, half g n square. It is equal to half g 9.8 into 5 square. It is 122.5 meters. Same as this one. Here also same. So, the question here is last distance is 44.1. Here the distance is 9.25. Both the answers are same. So, the different way they can ask the same question, that is the beauty of this question. So, I take another example. In the last second, the distance travelled is 36% of the total height. What is the total height? కాబట్టి చివరి సెకండ్లో అది ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసిందంటే మొత్తము దూరములో 36% అని ఇచ్చాడు. అంటే ఇది మనకి ఈ ఫార్ములా ఎస్ఎన్కి ఫార్ములా ఎంత అండి? g/2. ఎస్ఎన్కి ఫార్ములా ఇచ్చామండి మనం g/2 ఇంటూ 2n మైనస్ 1. 36% అంటే 36/100 ఇంటూ హాఫ్ gn స్క్వేర్. దీన్ని సింప్లిఫై చేశారండి. 4 9s, 4 25s. So, again g/2 into 2n minus 1 is equal to 9/25 half gn square. Half gn square. It is nothing but same problem as we discussed here. మళ్ళా సేమ్ వచ్చేసిందండి చూడండి. కాబట్టి ఒకే లెక్కని 3 రకాలుగా అడగచ్చు. ఇక్కడ చివరి సెకండ్లో 44.1 మీటర్ అన్నాడు. ఇక్కడ చివరి సెకండ్లో 9/25 h అన్నాడు. ఇక్కడ చివరి సెకండ్లో 36% ఆఫ్ ద టోటల్ హైట్ అన్నాడు. మూడిటికి ఆన్సర్ ఒకటే. ఇది కూడా 122.5 మీటర్స్. కాబట్టి ఏ రకంగా అడిగినా సరే దీనికి ఒకటే ఆన్సర్. కాబట్టి ఒక లెక్కని ఎన్ని రకాలుగా అడగచ్చో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసామండి. Here on the top of a building, a small boy slipping from the top of the building. Here on the top of a building of height 11.8 meters, a person observed that a small kid is slipping down, that is initial velocity is 0, from the top of a building of height 11.8 meters.
He is at a distance of 10 meters from the foot of the tower. With what velocity has to run so that he can take the boy at the arm's height? The height of this person along with the what is called hands when he is raised like this to catch the ball is a 1.8 meter. We take a acceleration due to gravity as 10 meter per second. Here we want to calculate with what constant velocity has to run to take the boy into the hands. Here this boy is slipping down from the tower of height 11.8 meters. A person at a distance of 10 meters from the foot of the tower observed of the boy, and with what velocity, constant velocity, person has to run towards this thing to take the boy with his hands raised at a height of 1.8 meters. ఒక చిన్న బాలుడు 11.8 మీటర్స్ భవనం నుండి కింద పడటాన్ని 10 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక మనిషి ఎంత వేగముతో ఆ పిల్లవాడిని 1.8 మీటర్ల చేతులు చాచి దాన్ని పడకపోకుండా పట్టుకోగలడు. Now we are going to calculate the time of fall for this one. So how much distance is falling? Only this much. That is, we have the formula h is equal to half g. Now the height is 11.8 minus 1.8, that is half. Acceleration due to gravity is 10. So t square is equal to 2 or t is equal to root. In a time of root, hence the boy is falling to this. Now, what velocity has to run? Distance is equal to velocity time. What is the distance? 10 meters. Velocity we have to calculate. What is the time he has to run in time of root? What is the velocity? 10 by root per second. ఇక్కడ ఈ వస్తువు స్వేచ్ఛగా పడటానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీటీ. హెచ్ ఎంత అండి? 11.8 minus 1.8, 10 meters. Half g value ఇచ్చేసాడు 10, that is equal to 2. ఈ కాలములో ఈ 10 మీటర్ దూరాన్ని ప్రయాణం చేయాలి. కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ is equal to వేగము ఇంటూ కాలం. 10 ఈక్వల్ టు 10 by root 2 per second. వేగంతో కనీస ఈ పిల్లవాడిని అతను పట్టుకోగలుగుతాడు. That is about problem. Now I take another example here. Another example here is a body projected vertically upward, some initial velocity of 40 meters per second. What is the distance traveled in the last second while reaching top? The last second of travel. భూమిపై నుంచి నిట్ట నిలువుగా 40 మీటర్లు పర్ సెకండ్ వేగముతో ఒక వస్తువుని పైకి విసిరితే అది గరిష్ట ఎత్తును చేరేటప్పుడు ప్రయాణించే చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరము ఎంత? మనకి ఫార్ములా ఉందండి. Sn is, if g is taken as 10, 10 by 2 is 5 meters. That is, it does not depend on the initial velocity of projection. ఇక్కడ చూడండి, ఈ వస్తువుని విసిరినప్పుడు చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించడానికి రుణత్వరంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఫార్ములా Sn is equal to g by 2, 10 by 2 5 meters. కాబట్టి చివరి సెకండ్లో ప్రయాణించే దూరము 5 మీటర్. అది తొలి వేగముపై ఆధారపడదు. డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విత్ బాడీస్. నౌ we are going to take another example of problem. This was given in EAMCET examination. Here a body is projected vertically upwards from the top of a tower of 20, vertically upwards, and this is projected with a velocity of, let it be, 10 meters per second.
and it is coming to the ground in a time of t1 second. Simultaneously, another body was projected vertically downwards from the top of the building like this. Same velocity, but in the downward direction. It is taking a time of t ground. I want to calculate the difference between times. What is the difference? 20 మీటర్ల ఎత్తు గల భవనం నుండి ఒక వస్తువుని 10 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వేగముతో నిట్టనులుగా పైకి విసిరితే అది కాలములో చేరుతుంది. అదే ఎత్తు నుండి మరి ఒక వస్తువుని అంతే వేగముతో కిందకి విసిరితే అది భూమిని కాలంలో చేరితే ఆ కాలముల మధ్య తేడా కనుక్కో. The difference of time is to only depends on this path. This is the only time difference. That is, we call it as delta t, suppose. So this difference, because both are having same initial velocity in this direction, so the times are same. What is the difference? Only this time. This is nothing but the time of flight. Time of flight is but 2 by g. ఇక్కడ రెండు వస్తువులు ఈ స్థానానికి వచ్చినప్పుడు ఒకే వేగంతో కిందకి వస్తున్నాయి కాబట్టి కాలం యొక్క తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఓన్లీ ఇక్కడే వస్తుంది. కాబట్టి దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే 2u/g. తొలి వేగం ఎంత ఇచ్చాడు? 10. యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు ఇట్ బి 10, దట్ ఈస్ 2. లేదా మీరు h h ut minus half gt కనుక్కోవాలి. h half gt square is t కనుక్కోవాలి. ఆ డిఫరెన్స్ తో చేసినా కూడా ఇదే. Is only a concept of this called the time difference depends only in path, that is not the time of flight to u/g, and it is